There's a mercenary out back. He's been hanged. The body has been there for a week now. The locals probably got tired of it and called the cops. I didn't mean to overwhelm you with information. You seem a bit lost, officer. Could it be because of the drinking? What was that? That's not even how words are used. What did you say? Come on, say it again. No, you see, that's not what you said. You said... Come on, man. Freddy, please. One more time. Goddamn right you did. You crazy asshole, you. What kind of cop are you? Okay, that's cool. Or if I can just maybe ask you to elaborate on that superstardom a tiny bit. I have certainly been entertained. Thank you. Whatever you are, you should stick to it. Otherwise... It's gonna suck for you later when you have to interrogate me. And for the record, no, I didn't do it.
Look, your buddy is over there. Why don't you go and talk to him, okay? No, I'm not the bartender. I'm the cafeteria manager. I have 3 cafeterias to manage. 3. Sylvie tends the bar here, not me. I'm only standing in. She just, you know... So now you're a cop. Oh, forget it. Да, привет, Алишерка. Чё, как-то? Да, новый трек. Сейчас я на мобилке комментарий открою. Почему не май? Ну, потому что хочется поиграть в диско Elysium. Как ни странно. Чего у тебя? Бомбит? Это звучит как болезнь какая-то. Ты уже сейчас хочешь? Бомбит это созвучно с гастрит или еще с чем-то таким. Надеюсь, у тебя все в порядке. Ты не против, если я зачавкаю конфеток немного? Это мужчина, он похрапывает. Спящий портовый рабочий с белым шумом на фоне. Ну, наверное, потому что среди моей уважаемой аудитории нет ценителей текстовых РПГ. Да, давай. Пока. On the counter rolled out of his open hand
you see a blister pack of headache medicine. The man does not mind. You probably need them more than he does. It's a dock worker's ID, doubling as a shift card and a job permit. A young, able-bodied man stares back at you from the photo. Santiago S. John. Stop finger-fucking him, officer! I'm responsible for these oafs and their stuff! Even Sleepy there! Fine, fine. Finger bang him then, I don't care.
Hello. I'm Kim Kitsuragi, Lieutenant, Precinct 57. You must be from the 41st. Okay then. It looks like we had a little scheduling error on Sunday. Saturday too, actually. Have you had time to talk to the manager here? If you don't mind, we should talk to him again. Ask him for a rundown of the area. Now that I'm here as well. I understand the scene is out back, right? It also wouldn't hurt to assure him the police are finally here. In full force, I mean. Have you mapped out the initial interviews? Right. And the interviews? Good. But even if you haven't, we'll have time for that after we take a look at the coroner's case. Have you removed the dead body from the tree? So, the body is still in the tree, where it has been hanging for 7 days straight. We should go there as soon as we are done talking to the owner. After you, officer. You mean you don't have a badge? Oh. If you didn't have your badge, then that would be very bad. You would need to report it on my shortwave. But since you do have it, we can go straight to the task at hand. Mr. Gart, right?
You run this place. Yes. I am Kim Kitsuragi from Precinct 57. This is an inter-district investigation, so joining me from Precinct 41... No, you cannot. Officer, I was thinking more along the lines of your name. Fantastic. That's wonderful, really. I think so. But there's a dead body out back. No one wants to work in these conditions. It's been a week. Sir, I understand your concern, but we are here to do a job. And for us to do it, I need you to stay calm. Yes, of course. I know it took us a while to arrive at the scene, but it also took you a while to call us. It was you who placed the call, correct? No, I only just got here. It was probably Sylvie who called you. She usually works the bar here. I'm only temporarily taking over her duties. Do you have her number? As a matter of fact, I do. You said you just got here. From where? Are you a local? What, of Martinez? No. I live in Jamrock. I only sometimes come here to keep an eye on the place. This is just one of the many, many cafeterias I manage. But you still know your way around, yes? In case we need directions. Yes, I know where some things are, but as I said, I don't live here. I just used to work here. I didn't imply that. Detective. Behind this building, there's a courtyard. They hoisted him up on a tree there. That's easy. See that door there? First you exit through that. Then, to your right, you should see a big hole in the fence. A really big one. You can get to the courtyard through there. No need for the keys. The hole is big enough for the Franco-Nigerian cavalry to fit through. Haven't you asked me that already? What is it with you and this woman? She has nothing to do with this. Okay, you got me. She went away because of the dead body out back. And because I asked for her number. That's why Sylvie went away. I hope you appreciate that. Thank you. Is
it because I thought you were supposed to be investigating the lynching, not my employer conduct. Good for you. Was there something else? I'd like to get back to what I was doing. I don't know who killed him. I'm not the police. That's your job. Oh, people are saying it was the union dock workers, that it was a lynching. The locals, the customers, the people who eat here, a lot of dock workers eat here. Sylvie told me everyone knows the dock workers did it. Did the deboarders themselves tell her this, or is it a rumor? I don't really know. You'll have to ask her. I would suppose it's because they have nothing better to do. You mean the strike? Yes, the strike. The man they hanged was a security guard for the harbour company, I hear. A mercenary. The unionistas probably thought they'd send a message. Ну, чувак, диско Elysium, можешь погуглить, обзоры посмотреть. Я так думаю, интернет под рукой есть, можешь разобраться. У нас и праца текстовая такая. Ну, вообще, не чисто текстовая РПГ, РПГ без боевой системы и с кучей текстов. Наверное, так будет правильно. В чем смысл игры? Расследую убийство. Вот сейчас на бармена наеду, спросив, это вы убили его? Блин, на бедолагу наезжать ему так бедно. На странный вопрос отвечает. Ладно, это вы убили его. Ну чё, блядь, разумеется, я его не убивал. Let's go. Not so fast. You owe me 130 real. И куда он тут в тебе платинги должны вместо 30 реалов? Попробую незаметно ускользнуть с шансом 42%. Неудача. Мгновение назад помчался, а киберис, но вот уже развернулся и показываешь ему средние пальцы яростно обеими руками. Зачем? Иди нахуй. Слушай, блин, игра потрясающая на самом деле. Вот в плане глубины текста и проработки всего вот этого. Игра очень крутая. Я понимаю, что это, наверное, не очень интересно смотреть с середины. Но вот так вот со стороны. Прям круто. Сейчас игру отправлю. Скриншот. Он не хочет в нее играть, надо доказать ему, что она действительно того стоит. Так, да, инвалидные коляски прямо за меня воспринимают.
Да, это так. Ну, давай не будем вот на этом зацикливаться. Лучше глянь-ка на тупицу бармена. Да, он вообще не сейчас, что творится. Ты твои средние пальцы, птицами вспарившие в воздух, бармен разинул рот, как полный кретин. Ты ему показал. Ну, она такая, блин, с юмором и достаточно глубокая. Привет, Лев. Ладно, давай пошлем его нахуй, короче, а мне не нравится. Мутный парень, еще и 130 реалов с меня требует. Иди нахуй. Watch out! Поберегись. Походу я снес женщину. Мир вокруг темнеет. Back so soon. Уже вернулся быстро. Того стоило, действительно. Admit it, you just missed the quarter light, the darkness on the edge of town. I was wrong to let you go. I should have kept you here. Is it bright where you are? Is it terrifying? Have you felt Чего я точно не почувствовал, как это любви. Действительно. That is too bad. We all need a little love. Are you okay? Лена, жена криптозоолога. Жаль, из тьмы выныривает старушка. Нам всем не помешала бы капелька любви. Ты в порядке? Слушай, ну он, походу, еще сам с собой разговаривает, когда в этих бессознательных состояниях. Получен урон. Нет, ты повредил нижнюю часть шеи, кроме того, потянул левую трапецию. При движении спину пронзает боль. А вы в порядке? Ой-ой-ой, я не... Ну давай поинтересуемся, бабушка чуть не сбил. The chair took the brunt of it. Don't В worry. основном досталось кресло, не переживай. Are you sure, ma'am? Точно. Yes, yes. Да, Check да. on him. Проверьте, в порядке ли он. Sir, I didn't mean for this to Простите, happen. офицер, я I'm этого не sorry. хотел. This Мои has always судьи been a всегда были рады cop-friendly копам, place. кажется, он подавлен произошедшим. Блин, ребят, походу я нашел себе любимую игру новую. The drinks are on the house, okay? Ладно, There выпивка were за a счет lot of заведения, drinks а on the выпивки tab. было много. I still have Но to я все charge you равно for 3 должен nights взять and the за broken 3 window, ночи though. разбитое окно. That's Это 100 ровно square. соточка. Ну, блин, соточка это уже не 130. Блять, обожаю эту игру, слушай. Вот прям, я не знаю, она как глоток свежего воздуха. Так, он подавлен, впечатлен, торгуйся, и он поддастся. Короче, риторика дает мне понять, что нужно поторговаться. Слушай, мне счетчик комментариев почему-то показывает, что у меня... Ну да, прикинь, Лёх, ты мне пишешь. Да, прикинь, плойка отображает комментарии, а YouTube что-то подвис. Стоит ли брать террарию? Блин, Лёх, но это тоже песочница. Ты видел меня? Она очень глубокая и крутая, но как бы возможностей именно для креатива и вот чего-то прочего в ней меньше. Она все-таки больше такая, более РПГшная, глубокая кастомизация персонажа, ну, если вникнуть, то есть там ты качаешь его характеристики, скорость, ограниченное количество артефактов, огромное количество артефактов там всяких.
оружия, оружия ближнего боя, дальнего, магия. Ну, блин, она очень крутая. Крутая и интересная. Мне заходит. Но если, ну, как бы, немного другая, немного не Майнкрафт. Хоть там и есть общие черты такие, как собирательство, там, ресурсов и все такое, но она ближе к РПГ. Но игра крутая. Как бы, действительно кайфовая. Поиграть определенно стоит. Ну, я так понял, ты на мобилу хочешь или куда? Или на ноут? Так, что, торгуемся с парнем? Со 130 за сотку. Дебил, за окно платить не стану. Ох, ухватиться за бок. Okay, fine. I'll take it off your Ладно, bill. хорошо, Sleep in a вычту его из счета. post-apocalyptic Если hellhole if хотите, you want спите to. Just в know I won't give you another постапокалиптичных room. развалинах. Просто имейте в виду, другой номер я вам не дам. Все, хотя бы окно я вычел из счета. Ну, ноут можешь, тем более ничего не мешает тебе скачать пиратку, как бы попробовать. А если уж понравится и захочешь поиграть с подписчиками тоже в Стиме, то купи ее в Стиме. Я не думаю, что она очень дорогая. Да игрушка кайфовая, честно. Может быть, даже как-нибудь, ну, со мной навряд ли. Я-то на плойке играю с Анжеликой. У меня в Стиме она есть. Катанешь. Так. Чё, я добился высчета из считающего окна. Я, наверное, поблагодарю его. Спасибо за то, что пошел на встречу. Я только что его посылал нахуй и обвинял в убийстве. Я думаю, стоит парня поблагодарить. Don't thank me yet. You still owe me 60 Оставьте real for 3 nights благодарности при stay. себе. Вы If you don't have it по-прежнему by должны tonight, мне I just can't 60 let you up реалов за there. 3 ночи. Если к вечеру их не будет, я не пущу вас сюда. Он указывает наверх на твой номер. And for God's sake, watch out И for ради yourself. бога берегите себя. Завершить беседу. Кстати, а где твой дом? Нам не приходит никакого адреса. Но всякое же не здесь. Давай, Лёх, давай. Залетай.
Hello, sweetie. You're a handsome man, officer, with your mustache and your chiseled jaw and that silly dimple on your chin. But dear, you're not for me. I'm too old and too married besides. You must forgive me. I'm getting so scatterbrained. I completely forgot to introduce myself. I'm Lena. My husband Morel and I are staying with our friend Gary just down the street, but I come here for tea when they're away. Oh, I'm perfectly all right. I'm more worried about you. What was that? Don't beat yourself up over it too much, dear. People do strange things when the old fight or flight kicks in. I'm just glad you weren't injured. Yes, dear. I'm a paraplegic. No, dear. I'm not quite that old, although I was injured in the line of duty. Nothing so glamorous, dear. Though when I was young, I dreamt of planting the Revacholian flag on some figurative peak. I was a training and development manager at a rapidly expanding mail-order shoe company. You'd think it would be a safe job, but I had to be everywhere, and, well, once I happened to be under some faulty scaffolding. I was lucky. This was almost 20 years ago, and I was compensated exceptionally well. One can only dream of such payoffs nowadays. No problem. Whatever do you mean? Sequence killers? Oh my. But I think you already have A partner who needs you to help him get a corpse down from a tree. I can assure you with absolute certainty, there are no sequence killings taking place in Martinez. Now, gentlemen, no need to squabble. I wouldn't be of much use to you anyway, sweetie. Thank you, but Martinez isn't the most wheelchair-accessible place, you see. I'd slow you down. Perhaps another time. Yes, officer. You look rather dazed. Like a stunned fox. But surely things can't be that bad. You know where we are, right?
That's right. And where is the Whirling in Rags cafeteria itself located? We're in the city of Revachol, dear. How would I even begin to tell you? Revachol is the most beautiful city in the world. We're fortunate to be here, you and I. I haven't seen very many other cities personally, but everyone says so. Revachol is a rare jewel. This city used to rule. Speaking of history, you know what year it is, yes? That's right, dear. How splendid. Here, take this pen. Knowledge should always be rewarded. I can tell that this is taxing for you, so I'll just ask one more question. What regime are we living under? What mode of government? No, nothing like that, dear. Revachol is a zone of control led by an alliance of foreign powers called the Coalition. We have almost no government of our own, and certainly no matriarchy. Oh dear, this is troubling. You really ought to know that, being one yourself. There aren't any cops in Revachol, not in the traditional sense. The status of law enforcement. But we should stop for today, sweetie. You look like you need a break. Besides, I'm not the best person to explain the big things to anyone. You didn't do too well, dear. You really only knew what year it is. It does look like you're having trouble remembering things. History and places. Reality. A sigh. The lieutenant buries his nose in his notebook. But maybe a fresh set of eyes is what the world needs. And while I'm no doctor, such bouts of amnesia are often temporary, so I wouldn't worry too much. A defeat, I'm afraid. The people of this archipelago tried to build something new, something different. The rest of the world didn't like it, so they came and ended it. This was 42 years ago. Of course, sweetie, I really don't know how to explain it better. Someone more educated in sweeping matters. No, I'm not an encyclopedia. I won't be a guide either. Of course. Then I don't know. Someone rich, maybe? Wealthy people are educated. Though I don't know where you would find a wealthy person. Oh, sweetie, I heard your conversation with the manager about your financial troubles. When do you get your next paycheck? You must be joking. Although our pay does sometimes feel like a joke. It's not easy to assert your right to a decent living wage when you don't have a strong union behind you. Maybe you should talk to Everard.
must be joking. Although our pay does sometimes. It's not easy. Fuck me? Please leave the rage you have for after we finish the investigation. Да, дороже. Блять, это шедевральная игра, где можно посылать официантов нахуй, слизывать со стола разлитый ликер, переворачивать бабок в инвалидных колясках. Ну, блин, все в текстовом виде. Ну, блин, она, по-моему, еще жестче, чем Киберпанк.
Ну, расследовать убийство нужно, но главный герой вообще нихуя не помнит. Он проснулся с бодунища святого, и я хожу, всех заебываю. Сейчас добазарился с бабкой до того, что сошел с ума, и игра закончилась, я вот сейчас перезагрузился, буду по-другому с бабкой разговаривать. У меня есть хилочка. Вот, я ее кушаю. Диалог с бабкой, попытка номер 2. Hello, Здравствуй, sweetie. зайка. Пожилая женщина с улыбкой поворачивается к тебе. Скорость реакции, стоп. Кто это тут зайка? То есть я вам нравлюсь? You're a handsome man, Ты officer, очень with your хорош собой. Ты mustache and your усы, это chiseled точеная jaw and челюсть, это that смешная silly ямочка на dimple. But подбородке. dear, you're not for Но me. золотко, ты не для I'm too меня. old Она and too смотрит married вдаль. Мне besides. слишком много лет, я слишком замужем. You must forgive me. Она I'm хлопает getting себя по so лбу. Боже, scatterbrained. прости, голова I совсем completely дырявая forgot to стала. introduce Совершенно myself. забыла I'm представиться. Lena. My Меня husband зовут Morel and Лена, I мы are staying with our с friend Gary Мореллом, just down моим the мужем, street, but сейчас живем на I этой come here улице. for Нашего tea when they're друга away. Гэри. Но когда их нет, я захожу сюда выпить чай. Она смотрит на тебя поверх очков и улыбается. Глаза ее блестят. Короче, вот такая вот тема, Жек. Талина достаточно эксцентрична для нашей разношерстной компашки. Скорее ее вербуй. Yes, dear. I'm a paraplegic. Да, солнышко, у меня параплегия. Параплегия – это паралич нижних конечностей из-за травмы позвоночника, например, после падения с большой высоты или взрыва гранаты. Это его мысли. И тут же вариант озвучить мысли. Гранаты, вы воевали. No, dear. I'm not Нет, quite that зайка, old. я же не Although настолько I was старая, injured хоть и in the line of пострадала на duty. службе. Красавчик. Хоть и пострадала на службе. Такое ощущение, будто я воевал. Oh my. What Боже happened? мой, что же случилось? Кажется, я победил. That's how I feel about the accident. Что же могу сказать про I свой... was a Что training же and могу сказать development про свой manager at a несчастный rapidly случай? Она expanding опускает mail глаза, order потому что shoe company. поднимает. Я была менеджером по обучению и развитию перспективной компании по продаже обуви по почте. You'd think it would be a safe job, but I Казалось had to бы, be работа не everywhere, and опасна, well, но приходилось once I существовать happened повсюду, to и be under some однажды я faulty оказалась под scaffolding. плохо укрепленными I лесами. was lucky. Мне повезло, это было This was почти almost 20 20 лет years назад, и ago, мне and выплатили I was щедрейшую compensated компенсацию. exceptionally Сейчас о well. такой можно только One can only мечтать. dream of Ее such рука payoffs скользит по nowadays. хромированным колесам кресла. Невежливо было спрашивать про кресло, забудь. That's quite all right. I'm used to Не people переживай, asking я привык к questions. I вопросам. know they're thinking about Потом it я же anyway. понимаю, все так или иначе об этом думают. Айда, покатаем вместе. Whatever do you mean? О чем это ты? Монорол из МИ. Приглашаю вас стать моей напарницей, ездить на колесе, убирать трупы с задних дворов, ловить серийных убийц. Sequence killers? Oh Серийных my. убийц, боже мой, кажется, I ты think ей you already have a впечатлен, у тебя partner, ведь sweetie. есть напарник, зайка. A partner who needs you Напарник, to help который him без get a вас не corpse down сможет from a tree. снять тело с дерева. Точно, Ким совсем забыл о тебе. Yes, and it seems to me that you do Кажется, well тебе to есть stick смысл close to держаться к нему him. поближе. Он He has the похож look of на an уважаемого upstanding достойного officer of the полицейского, law, на которого можно someone you can опереться, lean а тебя, on, зайка, and, самом sweetie, самом you деле are looking шатает. unsteady. And even if he weren't there, I don't think Пускай you'd have пацан, much даже use если for бы его me. не было, вряд ли бы я себе тебе помогла. Две головы хорошо, а три лучше. Thank you, but Спасибо. Martinez Она isn't the мечтательно most смотрит в окно. wheelchair Видишь ли, accessible place, you see. по I'd slow you Мартинесу не down. слишком удобно перемещаться в кресле, я стану обузой. Perhaps another time. Она поворачивается к тебе. Во взгляде ее теплится надежда, может, в другой раз.
А вот теперь погнали. Вот тут я, по-моему, обосрался. А, нет. Тут я тоже остался. Не уверен, заметили ли вы, но я не знаю, где я и что делаю. Да я вообще ничего не знаю. Yes, officer. You look rather dazed. Нас видит Like a stunned fox. без тревоги. But Да, surely ты things can't be выглядишь that bad. растерянно, как испуганная лиса. Но не может же быть все настолько плохо. Надеюсь, управа, надеюсь, все настолько плохо. You know where we are, right? Вы знаете, где мы находимся, правда? Кафетерия, танцев, терпения. На ключах написано. That's right. And where is the Whirling in Red's cafeteria Верно, itself где находится located? кафетерий, танцев, терпения. На так называемом урбанизированном побережье, чтобы это не значило. Yes. We're in Martinez, on the coast of Revachol. Если честно, я дулю с маком, знаю про Ревашоль, что это за How would I место. even begin to tell you? Она распахивает серые Revachol is глаза. the most beautiful Вот city как in the же ты world. расскажешь. Ревашоль We're fortunate to прекраснейший be город here, you and в I. мире. Нам с тобой повезло, что мы здесь. I haven't seen very many other Слишком cities много personally, городов, but куда everyone лучше, says они все so. так говорят. Revachol is a жемчужина. rare jewel. Это город был This city used столицей to rule мира, the как и world. сейчас тут не лучшие времена. Speaking of history, Повисший you know тишине what year it разглядывает, is. Yes? разглядывает твое лицо. Ты верно выглядишь совсем потерянно. К слову об истории, ты же знаешь, какой сейчас год? Это я знаю, я этот календарь наверху видел, весна 51-го. That's right, dear. How splendid. Here, Верно, take Золотко, this pen. замечательно. А вот возьми Knowledge эту ручку. always be Знания rewarded. знания должны вознаграждаться. Ее облегчение заметно невооруженным глазом. Она начинала всерьез тебя волноваться, но теперь расслабила плечи. I can tell that this is taxing for you, so I'll just ask one more question. Вижу, что ты устал, так What что задам regime are последний we вопрос. living При under? каком What mode of government? живем режиме, какая у нас форма управления? Это забавно. Наши правители грозные воины, учащие под прерии на годы жеребца, цивилизации, трепещет перед нами. Oh, no. Нельзя, Nothing like это that, совсем dear. не Ревашоль, это Revachol is a zone of control led by an alliance of foreign powers called the Coalition. We have almost no government of our own, and certainly not one who's horseback. Не знаю, что сказать, ты страшно разочарован. It is quite Да, disappointing. многие Yes. разочарованы. A lot of people would like some form of representation. There's talk, but for now, the RCM is all we've got. РГМ. Если нет правительства, то откуда взялись копы? Oh dear, this Ох, is солнышко, troubling. звучит и правда. You really ought to know that, being one yourself. There aren't any cops in Revachol, not in the В traditional sense. Ревашоле нет копов. The status of law enforcement has been a complicated matter since the revolution. Статус правоохранительных органов предмет споров. But we should stop for today, sweetie. You look like you Сегодня need a лучше break. прерваться, зайка. Besides, Тебе, I'm not the кажется, best нужна person to передышка. explain the big Да, я не things to лучший anyone. рассказчик. Если нужно разобраться в большом. Вот теперь она напугана, поняла, что правда имеет дело с умственной неполноценной. Что я справился с заданием? You didn't do too well, Ну dear. что, Золотко, ты смог You вспомнить really год? only Кажется, knew ты what правда year it многое is. не помнишь. It does look Истории like you're не having с одним trouble словом remembering не things. помнишь реальность. History Очень and странно. places. A sigh. The lieutenant buries his nose Нам in his взорвался notebook. блокнот. But maybe a fresh set of Может, eyes is what этому the world миру как needs. раз и не хватает While I'm чужого no взгляда, doctor, и я не врач, such bouts of конечно, amnesia подобные are периоды often амнезии temporary, часто so бывают I временными. wouldn't worry too much. Так что я бы не переживала особо. Так, вы упомянули революцию. Что A это? defeat, I'm afraid. The Это, people of боюсь, this поражение. archipelago Жители tried to build архипелага something new, пытались something настроить different. нечто новое, The альтернативу. rest of the world Основному didn't миру like it, so это they не came and понравилось. ended it. Так что он This was пришел 42 и все years ago. разрушил. Это было 42 года назад. Но ведь
тебе, коп, чтобы это не случилось, мне это не помешало. Of course, sweetie. I Конечно, really don't know how to explain it better. Кто может рассказать больше? Someone more educated in Кто-то, кто sweeping лучше matters. образован в системных Maybe you вопросах, should может ask. спросить, она поворачивается к лейтенанту. No. I'm not an Нет, encyclopedia. она I won't be a guide глаза. either. Я не энциклопедия, I'm a гидом detective. я тоже не буду, я детектив. Of course. Then I Справедливо, она don't know. поворачивается к тебе. Someone Тогда rich, да, maybe? может, Wealthy people are кого-нибудь educated. богатого, Though I богатых don't know хорошо where you would find a образования, wealthy хотя откуда person in богатому Martinez. человеку взяться в Мартинезе? Мартинезе? Справедливо, это явно район для богатеньких. Да не, блин, ну вот такая вот игра. Тут были, блин, моменты, где я бармена нахуй посылал, короче, слизывал ром со стола. Экшона нету в этой игре, в принципе, тут даже боевой системы нет. Но когда он бабку нахуй посылал, да попробуй отмотать назад. Там момент, когда он допрашивает бармена, а потом он говорит, ну это все, конечно, заебись, но где мои 130 монет, которые ты должен? И я такой пытаюсь съебаться, а тут понял, все завязано на твоих навыках. То есть, чем выше у тебя определенный навык, тем выше вероятность того, что у тебя получится. И я, короче, пытаюсь съебаться, мне не получается. Я бегу, кручу факи, ору иди нахуй и врезаюсь в эту бабку. Суть геймплея, суть читать. А суть игры, я коп, который ни хрена не помнит, и пришел себя в гостинице, за гостиницей висит мертвый мужик. И мне надо расследовать убийство. И вот пришел еще один коп, типа мой напарник. Так. Давай поинтересуемся, вы в порядке? Простите, пожалуйста, что врезался, не знаю, что на меня нашло. Вот, я когда послал бармена нахуй, я в нее врезался. Oh, I'm perfectly all right. Волнуйтесь, со мной все хорошо, я больше переживал за тебя, что стряслось. Управляющий кафетерием дурной человек, подлый и лишенный сострадания. Мое тело будто действовало по собственной воле. Я бежал, мой торс развернулся, а руки показали похабный жест. Простите, что вам пришлось это увидеть. Да нет. В принципе, читать комфортно и прикольно. Успеваешь вникнуть. На слух все равно не так воспринимается. Да, меня устраивает полностью. Don't beat yourself up over it too much, dear. People do strange things when the old fight or flight kicks in. I'm just glad you weren't injured. Не пострадал. Ладно, зайке нужны денежки. В прошлый раз я здесь и прокололся. Зайкам дают денежки? Oh, sweetie, I heard your Юля conversation with the становится очень manager серьезно. about Ну, зайка, your слышала, как ты говорил с управляющим о financial своих troubles. финансовых When do you трудностях. get your next Когда у тебя paycheck? следующая получка? И вот видишь, параметры внушения помогут мне надавить ей на жалость, но у меня низкие шансы. Я, конечно, попробую еще раз. Так, что такое получка? Я такого не You must be видел. joking. Шутит, Although our задумчиво pay does замолкает. sometimes feel like Впрочем, a joke. наша зарплата и правда смех It's один. not easy to assert your Не right to a так-то просто decent living добиться wage when you don't приличной have a strong зарплаты, если union за тобой не behind стоит you. сильная организация. Можете поговорить Maybe you с should talk to Evrard, the union leader. Эвраром, представителем местного профсоюза. Любопытная мысль. Этот Эврар, кажется, влиятельный человек. Может, удастся вытянуть из его кармана пару монет. Ладно, попробую еще раз. Не давить ей на жалость. Может, прокатит 17% все-таки. Неудача. Попробуй выдавить из глаза слезу, не стесняйся, давай, жарь, эмоционально агрессивнее. Боже, да я умру в канале, ведь умру. Ёб твою мать, моя жизнь кончена. Да, ёб твою мать, моя жизнь кончена. Бля, срочно восстановите здоровье. Officer, get a hold of yourself, please. А, вот, надо было колесами закинуться. Офицер, он наклоняется ближе, чтобы его слышал только ты, но говорит очень твердо. Пожалуйста, возьмите себя в руки. Слушай, надо будет еще колес для этих для психического состояния купить. Sweetie, I'm sorry, Зайка, but I прости, think тебе you need кажется, more help нужна than I более can give серьезная you. помощь, чем я могу дать.
Она огорчена и даже слегка напугана. Ладушки с да нифига. Вот такой получка, я такого не You must be ожидал. joking. Although our It's not easy to assert. Ладушки сменим тему. Oh no, I'm so sorry. I Ну, don't ты have понимаешь, money что for у меня you. нет для If тебя there's денег. Если anything могу else I помочь can do еще for you, чем-то, just чем угодно, ask. только скажи. Нет, мне пора. Of course, dear. Good Конечно, luck with your солнышко, case. удачи с расследованием, и недогонька наша тебе рукой. Ну, я думаю, хорошно сегодня. Блять, игра потрясающая, если честно. Она просто такая колоссальная работа. Вот, то есть вот эти вот все перки, они зависят от твоих параметров. И каждый перк может в диалог вмешаться. И в зависимости от того, насколько он развит, зависит вероятность успешного исхода. Это круто. Мне подарили ручку. Ручка с доброй зеленой обезьяной. Ручка с головой зеленой обезьяны на конце. Глаза обезьяны закрыты, и у нее добрый, будто бы медитирует. Круто, чё. И новое задание. Узнать о правде реальности, возместить ущерб. Узнать, кто позабыл участок. Сообщить о том, что потерял удостоверение, осмотреть все-таки тело, найти спиртное и выпить, и спеть в караоке. Вот это вот задание. Достойно настоящее РПГ. Еще как-то можно пытаться упорядочить мысли, но я еще не понял, как это работает. Ладно, хорош. Игра-то сохранилась, да? 23:57. Ну да, вот 23:56 она сохранена. Офигенно. Мне нравится. Все, ладно, уже качали, уже спать пора. Давай. Спокойной ночи. Что это управление вообще есть? Выделить, приблизить, действие, удалить, фокус камеры. А, все-таки можно фокус менять, да? Все, короче, ох, до завтра, наверное.